Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So thank you all for coming to our last session here from Sradha to Prema. Спасибо большое, что вы пришли на последнее занятие нашего семинара от Шрады к Преме. So on the first day we came to the level of Sradha and Sadhu Sangha. В первый день мы обсуждали с вами уровни Шрады и Саду Санги. Second day we came to the level of Bhajana Kriya. На второй день мы перешли к уровню Баджана Крии. Then in the morning on the third day we came to the level of Anatha Nivriti. Утром третьего дня мы поднялись до уровня Анатха Ниврити. After we passed through Anatha Nivriti, then yesterday afternoon, we quickly came through Nishta, Ruchi, and Asakti. Быстро обсудив уровень Анатха Ниврити, мы с вами перешли к обсуждению уровней Ништы, Ручи и Асакти. And right now we will come to the level of Bhava. И сейчас мы будем обсуждать уровень Бхавы. And after some minutes, we will come to the level of Prema. Через несколько минут поднимемся до уровня Премы. Hare Krishna. Milast Srila Prabhupada. Anyway, let us at least try and get some idea of what is involved with these things. Давайте попробуем составить себе представление о том, что же все это значит. So, as we were just mentioning just before we sang, on the level of Asakti, one begins to realize one's eternal relationship with Krishna. Как мы уже сказали перед тем, как начать петь, на уровне Асакти человек начинает осознавать свои вечные отношения с Кришной. And one has to then be trained for that. И человек далее должен пройти подготовку для того, чтобы вступить в эти отношения. If your eternal relationship with Krishna is in Goloka Vrindavan, если вы находитесь в вечных отношениях с Кришной на Галоке Вриндавана, means maybe you're a cowherd boy, то есть вы, возможно, один из пастушков, maybe you're a cowherd girl, a gopi, или пастушек гопи, maybe you are one of the parental devotees in Vrindavan. возможно, вы один из преданных во Вриндаване, который состоит с Кришной в родительских отношениях. Maybe you are a cow in Vrindavan. Возможно, вы корова в Вриндаване. Oh, this is all very amazing. Это законы, действующие там, очень удивительные. And it is all completely transcendental. И абсолютно трансцендентные. So now, if your eternal relationship with Krishna happens to be one of those relationships in Goloka Vrindavan, И если так уж случилось, что ваши вечные отношения с Кришной относятся к одной из этих категорий на Галоке Вриндавана, then you will be trained in whatever your relationship is by one of the eternal associates who is eternally in that relationship. то вы будете проходить подготовку у одного из вечных спутников Кришны, который вечно находится именно в этих отношениях. Of course, our relationship with Krishna is already there within the heart. Несомненно, взаимоотношения с Кришной уже находятся в нашем сердце. It is not that it will be something new to us. Мы не должны думать, что это будет для нас нечто новое.
it is eternal, means ever existing, including in the past. Эти отношения вечность, что значит, что они существуют постоянно, включая наше прошлое. Unfortunately, though, we forgot about it. К сожалению, мы забыли о них. So now, this training we're referring to by one of the eternal associates, it is really to remind us and just get us back into that identity, which is our natural, eternal identity. Таким образом, подготовка, которую мы проходим у одного из вечных спутников Кришны, предназначена для того, чтобы мы могли вспомнить нашу вечную индивидуальность и отождествить себя с ней. So that process of training and of practice, internal practice, is a particular form of sadhana bhakti. Этот процесс подготовки и практики преданного служения является определенной формой садхана бхакти. It is called in Sanskrit rag anuga sadhana bhakti. На санскрите оно называется рагануга садхана бхакти. Rag means spontaneous, loving attraction to Krishna. Слово раг переводится как спонтанная, любовная привлеченность к Кришне. And anuga means following. Ануга переводится как следовать. Like we are called sometimes rupanuga. Как нас иногда называют рупанугами. Sometimes we're called Prabhupada anuga. А иногда нас называют Прабхупада анугами. So this means we're followers of Rupa Goswami, we're followers of Srila Prabhupada. Что указывает на то, что мы являемся последователями Рупа Госвами и Шрилы Прабхупады. Now, rag anuga means we are following a devotee who has rag for Krishna. Таким образом, рага ануга значит, что мы следуем по стопам преданного, у которого есть рага, вкус к Кришне. Spontaneous, loving attraction for Krishna. У которого есть спонтанная любовная привлеченность к Кришне. So rag anuga sadhana bhakti means the practice of devotional service following such an eternal associate of the Lord. Таким образом, рагануга садхана бхакти — это значит практика в следовании по стопам такого великого преданного Господа. So it is a big subject, and it is a very deep subject. Это очень обширный и очень глубокий предмет. And we will not go into the details of that now. Мы не будем сейчас вдаваться в его подробности. But we just mentioned that just so you have a basic idea of what it is. Но мы скажем несколько слов для того, чтобы у вас было представление о том, что же это такое. And now, if your eternal relationship, if either you're in the very early stages, like us, Что касается наших вечных отношений, если мы находимся на ранних стадиях практики преданного служения, or if your eternal relationship with Krishna is in Vaikuntha and not in Vrindavan, либо если мы находимся в вечных отношениях с Кришной на Вайкунтхе, но не во Вриндаване, then you go through Vaidhi Sadhana Bhakti. то мы должны следовать процессу Вайди Садхана Бхакти. Vaidhi means the rules and regulations. Вайди переводится как правила и предписания. So sadhana means to practice. Садхана значит практика. So Vaidhi Sadhana Bhakti means to practice devotional service according to the rules and regulations. Вайди Садхана Бхакти значит практика преданного служения в соответствии с правилами и предписаниями. And on the advanced levels of Vaidhi Sadhana Bhakti, На продвинутом уровне Вайди Садхана Бхакти, if you are about to enter your eternal relationship with the Lord, not in Vrindavan, but in Vaikuntha, когда уже вы должны войти в свои вечные отношения с Господом на Вайкунтхе, а не во Вриндаване, you'll come to the level of perfection, to the level of bhava through that.
Вы достигаете уровня совершенства, уровня бхавы именно посредством данного процесса вайти садхана бхакти. Through practicing devotional service according to rules and regulations. Практики преданного служения согласно правилам и предписаниям. So we are generally on the level of Vaidhi Sadhana Bhakti, but in the sense of being neophyte devotees. Таким образом, мы находимся на уровне практики вайди садхана бхакти, поскольку все мы являемся преданными неофитами. So, one way or the other, when the devotee progresses through a sakti and starts to realize his or her eternal relationship with Krishna, Таким образом, когда преданный совершает свой прогресс на уровне асакти и начинает осознавать свои вечные взаимоотношения с Кришной, then they come to the level of bhava, which means the beginning of actual perfection. он постепенно поднимается на уровень бхавы, который является истинным совершенством. No more practice, you are actually in your relationship with Krishna. То есть человек уже не занимается практикой, а действует в своих вечных отношениях с Кришной. So, of course, this is a very deep subject. Несомненно, это очень глубокий предмет. And there's a verse given by Srila Rupa Goswami which sort of encapsulates what is the level of bhava. И Рупа Госвами приводит стих, который In a nutshell. In a capsule. который вкратце описывает, что такое Рагануга Садхана Бхакти. No. Bhava. Бхава. And it appears, if you want to look it up and see it yourself, it appears in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 23, verse 5. Это 5 стих, which chapter? 23 главы Мадхья Лилы Чайтанья Чаритамриты. Shuddha Sattva Visheshatma Prema Suryangshu Samyabhak Ruchibis Chitta Masrinya Krid Asau Bhava Uchyate. When devotional service is situated on the transcendental platform of pure goodness, когда преданное служение совершается на трансцендентной платформе чистой благости, it is like a ray of the sunlight of Krishna Prema, love for Krishna. Оно подобно лучу солнца Кришна Премы, любви к Кришне. At such a time, devotional service causes the heart to be softened by various tastes. Такое преданное служение размягчает сердце преданного различными вкусами. And it is called bhava or emotion. И называется бхава или эмоция. So, first interesting point is that it is devotional service on the level of Shuddha Sattva or pure transcendental goodness. Первый из интересных моментов этого стиха то, что преданное служение такое преданное служение совершается на уровне чистой благости. And it is Prema Surya Angsu. It is a little ray of the sunlight of Krishna Prema. И называется Сурья Према Ансу, то есть маленький лучик солнца Премы. Right. So we know when the night is finishing and the sun is just starting to come. Мы много раз видели, что когда ночь подходит к концу и солнце начинает восходить. In the beginning, you can see along the horizon some light is coming. Сначала над горизонтом появляется свет. And then the sun just starts to come a little bit, the top of it, above the horizon. И потом помаленьку солнце начинает подниматься над горизонтом. And then you get some rays of sun. И появляются солнечные лучи. So those little rays of sun, when the sun has actually just the top is just starting to come
visible over the horizon. И вот эти вот первые лучи, когда солнце становится только-только видно над горизонтом, That is Prema, Surya, Angsu. In this context, the first rays of the sun light of Prema. в данном контексте есть Према, Сурья, Амса, то есть первые лучи Премы. So, it is Prema. Итак, это уже Према. It is not something else. Это не нечто другое. But it is just little ray from the sun of Prema. Но это лишь маленький луч Премы. And when the sun comes up like now in the middle of the day, И когда солнце поднимается полностью, как сейчас в полдень, oh, that is very different from the first little rays early in the morning when the sun's coming up. это очень отличается от того, когда солнце только появляется над горизонтом рано утром. So therefore, because it's very small compared to the whole sun of Krishna Prema, it is separated into a different stage called bhava. И именно поэтому бхава выделена в отдельную ступень, поскольку она отличается от полного солнца Премы, так же как только восходящее солнце рано утром. Even though it is Prema, it is actually Prema. Хотя это и есть Према. So, yes. And then when those rays of Krishna Prema or bhava enter the heart, И когда эти лучи Кришна Премы или Бхава входят в сердце, there's very powerful transformation of the heart. происходит очень мощная трансформация сердца. The heart softens. Сердце становится мягким. And as the heart softens due to the influence of bhava, then different emotions arise. И когда из-за влияния Бхавы сердце размягчается, в нем начинают проявляться различные вкусы. And bhava means emotions. Различные эмоции. И Бхава значит эмоции. This is the translation of the word ecstatic emotions. Переводом слова Бхава является экстатическая эмоция. So we see in Nectar of Devotion when Prabhupada comes to the section on bhava, which is chapters 17 and 18. Когда в Нектаре преданности Шрила Прабхупада переходит к описанию Бхавы в 17 и 18 главах, he calls those chapters, he refers to them as devotional service in ecstatic love. он называет эти главы преданное служение в экстатической любви. So there are different types of bhavas or different types of ecstasy. Есть разные типы бхавы, то есть разные типы экстаза. Now this is, as we said, this is very high. Как мы уже сказали, это очень высокий уровень. This is way beyond us in terms of practical experience. Это намного выше того уровня, на котором мы сейчас находимся. But it's described in detail in Nectar of Devotion. Это абсолютно другой опыт, но он детально описан в Нектаре преданности. So we should at least get some understanding. Чтобы мы могли составить себе какое-то представление о нем. So we'll just briefly describe the 5 main bhavas or 5 main ecstasies. Сейчас мы вкратце опишем 5 главных бхав или 5 главных типов экстаза. First is called sthai bhava. Первый называется стхай бхава. Sthai means permanent. Стхай значит постоянный. It's always there 24 hours a day. Это то, что существует 24 часа в сутки. There are 5 sthai bhavas. И есть 5 стхай бхав. First is neutrality. Первое – это нейтральность. Shanta bhava. Шанта бхава. Second is servitorship. Второе – это служение. Third is a friendly ecstasy. Третье – это экстаз в дружеских отношениях. Fourth is parental ecstasy.
Четвертое – это экстаз в родительских отношениях. And fifth is a conjugal ecstasy. И пятое – это экстаз в супружеских отношениях. In other words, this is referring to the nature of your eternal relationship with Krishna. Другими словами, речь здесь идет о наших вечных отношениях с Кришной. So, yeah, whatever your relationship is, neutral, servitorship, whatever, on the level of bhava, you are permanently fixed in that mood of ecstasy. Какими бы ни были ваши отношения с Кришной, будь то нейтральные, дружеские или супружеские, на уровне стаи бхавы они проявляются постоянно. Then second type of bhava is called vibhava. Следующий тип бхавы называется вибхава. Vibhava means that thing which makes you ecstatic. Вибхава – это то, что погружает вас в состояние экстаза. What do you think is the main thing which makes the devotees ecstatic? Как вы думаете, что главное из всего, что является причиной экстаза преданного? Что вы думаете? Что? Любовь к Кришне. Сам Кришна. Some Krishna. Yes, the main thing that makes the devotee ecstatic is Krishna. Да, главным из всего, что погружает преданного в экстаз, является сам Кришна. So, Krishna is a vibhava. Поэтому Кришна и есть вибхава. And the devotees also make us ecstatic. И также в состояние экстаза погружают нас преданные. And different devotional activities make us ecstatic. И различная деятельность в преданном служении. Aditi Dukhaha Prabhu's Kirtan. Например, киртаны Адити Дукаха Прабху. It is an important vibhava. Это очень важная вибхава, That which causes you to become ecstatic. которая является причиной того, что вы погружаетесь в экстаз. Then third bhava is anubhava. Третья бхава называется анубхава. It means the activity which follows when you're stimulated. Что значит деятельность, которой вы начинаете заниматься, когда погружаетесь в это состояние. Oh, you see Krishna, he is vibhava. Мы видим Кришну, который является вибхавой, And it stimulates you to do something. и это побуждает нас совершить какую-то деятельность. Maybe embrace Krishna. Может быть, обнять Кришну. Then fourth type of ecstasy is called sattvika bhava. Четвертый тип экстаза называется сатвика бхава. These are emotional ecstasy. Это эмоциональный экстаз. They are 8, and in one sense, they are, at least they're sometimes referred to as the main ecstasy. Таких видов экстаза 8, и один из них, который, как правило, считается главным, Becoming stunned, это оцепенение. standing of the hairs on end, Также это такие признаки, как когда волосы встают дыбом, shedding of tears. когда слезы начинают течь из глаз. So anyway, there's 8 of them. You can look in Nectar of Devotion. Все 8 этих признаков экстаза перечислены в нектаре преданности. And Если хотите, можете найти их там. They're very prominent emotional ecstasy. Это самые распространенные виды эмоционального экстаза. But they're not permanent. Но они не являются постоянными. They come and they go depending on the circumstances. Они могут проявляться, а может нет, в зависимости от обстоятельств. And then fifth type of ecstasy is called vyabhichari bhava. И пятый тип экстаза называется вьябичари бхава. And vyabhichari means very brief, very like flickering. Вьябичари значит мимолетный, очень короткий. They come and then they just go, just almost immediately. Он приходит и мгновенно исчезает. So these are the 5 main types of bhavas which make up the level of bhava.
Это 5 главных видов бхав, из которых состоит уровень бхавы. However, in Nectar of Devotion, Srila Prabhupada devotes the entire 18th chapter to describing some other symptoms of bhava. В Нектаре преданности Шрила Прабхупада посвящает всю 18 главу для того, чтобы описать все возможные типы бхавы. Because emotional things like crying, anyone can do that. Поскольку эмоциональное состояние, например, плач, может сымитировать каждый. Anyone can faint on the ground. Каждый может упасть без сознания. Anyone can make their hair stand on end. Каждый может поставить волосы дыбом. And, you know, things like this. So these things can be imitated. Все это может быть сымитировано. In fact, I remember one time, many years ago, in our temple in Vrindavan, during Kartik. Я помню, много лет назад в нашем храме во Вриндаване во время Картики A whole group of Bengali villager Vaishnavas came during the evening arati. на утренней арати пришла целая группа деревенских вриндаванских вайшнавов. Bengalski Vaishnava. Бенгальских вайшнавов, извините. Yeah. And so there they are, you know, like 30 or 40 of them, kirtan is going on. И вот они, 30-40 человек, участвуют в киртане, And they're sort of looking around. осматриваются. Suddenly the leader gave a signal. И неожиданно их лидер дает им сигнал. Davaitya. Suddenly they were all on the ground. И неожиданно они все оказываются на полу. And they were rolling from one side of the temple to the other. И начинают кататься от одной стены храма к другой. And back. Туда и сюда. Like 30 or 40 of them. 30-40 человек. And it was dangerous actually. И это в действительности было опасно. We had to jump over them sometimes. Нам иногда приходилось перепрыгивать через них. That's jumping bhava. Это прыгающая бхава. And there were these two young boys, they're like 12, 13, 14 years old. Там была пара совсем молодых мальчиков, 12, 13, 14 лет. They're kind of more modern young boys. Они были такие уже более современные ребята. So, you know, they couldn't quite get into it immediately. И они не могли так сразу достичь такого состояния. So I was looking at them. Я смотрел на них. They looked at each other. И они переглядывались. And one of them, и один из них, he nodded to the other. Покачал головой другим. Right. Давайте. Let's do it. Then they were on the ground rolling. И они тоже упали и стали кататься по земле. So it's not real. It's just the imitation of an ecstasy. Это не настоящий экстаз, это лишь его имитация. So when Srila Prabhupada and Rupa Goswami, they give the main symptoms of bhava in Nectar of Devotion. Когда Рупа Госвами и Шрила Прабхупада говорят о главных симптомах бхавы в нектаре преданности, they give some other symptoms, они также приводят другие симптомы, which cannot be imitated so easily. которые не так-то просто сымитировать. So let us just note those. Давайте прочитаем о них. First one is always anxious to not waste any time in devotional service. Первый признак это, что человек очень заботится о том, чтобы никогда не потерять время попусту и постоянно быть занятым в преданном служении. Prabhupada would only sleep 3 hours out of 24. Шрила Прабхупада спал всего 3 часа из 24. He was so busy in devotional service. Он был так занят в преданном служении. And we can also try to do that. Мы тоже можем попытаться это сделать. Oh, but it's not so easy. Но это не так-то просто. First day, okay, maybe you can handle it. На первый день, конечно, можно справиться с этой задачей. Second day. На второй день. Yeah, yes, no.
third day, А на третий, after 1 week, через неделю же, like we mentioned that one devotee many years ago, как мы говорили о том преданном много лет назад, whenever he would sit down to chant japa, который когда бы не садился, чтобы начать читать джапу, hear Srimad Bhagavatam, слушать Шримад Бхагаватам, even take prasadam, и даже вкушать прасад, immediately немедленно gone asleep. его не было. Even when prasadam was in front of him. Даже когда прасад перед ним стоял, он засыпал. And you must know that's really serious. If you fall asleep while taking prasadam, you must be tired. И если уж вы засыпаете перед тарелкой прасада, то вы действительно устали. So in other words, this is really a symptom of very advanced Krishna consciousness, which just cannot be imitated very easily, at least for long. Другими словами, это истинный признак возвышенного уровня сознания Кришны, который невозможно имитировать, по крайней мере, долгое время. Second symptom is very perseverant. Always perseveres. Nothing can stop him. Второй признак – это что человек очень решителен. There may be many obstacles. Его ничто не может остановить. Он может столкнуться со множеством препятствий. And even heavy obstacles. И даже с очень трудными, сложными препятствиями. But the very advanced devotee, nothing will stop him. He will just carry on. Но ничто не остановит очень продвинутого преданного. Он будет продолжать свое служение. So, no giving up. Он не сдается. No complaining. Он не сокрушается. Come on, Krishna, give me a chance. Он не говорит: «О, Кришна, дай мне шанс». You know, don't make it so hard, Krishna. Не усложняй так все, Кришна. Nothing like that. Ничего подобного. You probably, I know, some of you have heard a famous story of Sradha. Я думаю, многие из вас слышали известную историю о Шридаме. When Krishna left Vrindavan, Krishna said, "I'll be back tomorrow." Когда Кришна покидал Вриндаван, он сказал: «Я завтра вернусь». It's a long story, but basically Sridham said, "Okay, I will stand here and wait for you." Это длинная история, но в основном она сводится к тому, что Шридам в этот момент сказал: «Хорошо, Кришна, я подожду тебя прямо здесь». So he waited. He stood on that spot. И он остался стоять прямо на этом месте. Next day, Krishna did not come back. Но на следующий день Кришна не вернулся. And the following day. И на следующий день тоже. And the following И day. еще через день. And Sridham did not move. А Шридам даже не двигался. He didn't go home to take prasadam. Он не пошел домой вкусить прасад. He didn't take rest. Не отдыхал. He just stood there and he said, "Well, Krishna said he's coming back. I'm waiting for him." Он просто стоял там и думал: Кришна же сказал, что вернется, так что я дождусь его. So 1 year he waited. Он ждал год, 5 years, 10 years. 5-10 лет, Krishna didn't come back. но Кришна не возвращался. 20 years. Прошло 20 лет, He didn't move. и он даже не двинулся с места. Finally, Krishna came back. В конце концов, Кришна вернулся. 4,500 years later. Через 400, Yeah. 4500 лет, As Lord Chaitanya. как Господь Чайтанья. And Sridham had turned into a deity. А Шридам к этому времени уже превратился в божество. And Lord Chaitanya came and embraced the deity. Господь Чайтанья подошел и обнял это божество. And he said, "See, I told you I'd come back." И сказал: «Я же говорил тебе, что я вернусь». So this is super perseverant. Это супер решимость. Of course, even Sridham is not just on the level of bhava, he's on the level of prema. Ну, конечно, Шридам не находится на уровне бхавы, он находится на уровне премы. And then third symptom is completely detached from everything material. Третий симптом – это полная отрешенность от всего материального. Yeah. Anyway, we won't go into all the details, we don't have time. Мы не будем вдаваться в подробности, поскольку у нас не так много времени. Fourth is very humble.
Четвертый признак – это то, что человек очень смирен. Like we mentioned the other day, Krishnadas Kaviraj says, Как мы на днях говорили о том, что сказал Кришнадас Кавирадж Госвами. I'm lower than the worm in stool. Он сказал, что он ниже червя, копошащегося в испражнениях. Anyone who hears my name becomes sinful. И каждый, кто слышит его имя, становится греховным. And he actually feels like that. И он действительно чувствовал себя так. So this extreme, genuine humility is a symptom of highly advanced Krishna consciousness. Это естественное смирение является признаком очень продвинутого в сознании Кришны человека. Then fifth symptom is always certain Krishna will be merciful to me. Пятым признаком является то, что человек всегда уверен, что Кришна прольет на него свою милость. Unbreakable faith. У него есть непоколебимая вера. Sixth is always very eager to serve the Lord. Шестое – это то, что человек всегда стремится служить Господу. Seventh, very attached to chanting the holy name. Седьмое – это то, что он очень привязан к воспеванию святых имен. Eighth, always very eager to describe the pastimes and qualities of the Lord. Восьмое – это что он всегда жаждет описывать игры и качества Господа. And ninth, always very happy to live in a place connected with the Lord. И девятое – он всегда счастлив жить вместе, связанным с играми Господа. Like Mathura, Vrindavan, Mayapur. В таких местах, как Мадхура, Вриндаван, Майяпур, Our ISKCON temple in Irkutsk. храм Искон в Иркутске. И так далее. So, yeah, these are symptoms of bhava given by Srila Prabhupada in the 18th chapter of Nectar of Devotion. Это признаки бхавы, описанные Шрилой Прабхупадой в 18 главе Нектара преданности. So let us now move on to the level of Prema. И теперь давайте перейдем на уровень премы. So one of the symptoms given by Srila Rupa Goswami of a devotee on the level of Krishna Prema. Рупа Госвами дает один признак преданного, который находится на уровне Кришна премы. Well, he gives a number of symptoms, but one of them is Он приводит несколько признаков, но первый из них следующий. the devotee cannot be understood by ordinary people. Преданный не может быть понят обычными людьми. Yeah. So it is not so easy to understand the level of prema. То есть очень сложно понять уровень премы. However, we can say that because bhava is just the beginnings, first rays of the sun of prema. Однако можем сказать, что поскольку бхава является первым лучом премы, so in one sense you can just take the symptoms of bhava and just increase them dramatically. то можно взять просто симптомы бхавы и развить их до максимума. Yes. То есть усилить их до максимума. So let us read a few words from Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Давайте прочитаем несколько строк из книги Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура. And he's talking about how the devotee now enters and is actively involved in his relationship with Krishna. В которых он рассказывает о том, как преданный входит и действительно начинает действовать в своих взаимоотношениях с Кришной. The Lord reveals first His beauty to the eyes of the devotee in prema. На уровне премы Господь, во-первых, являет свою красоту глазам преданного. On account of the sweetness of that beauty, all the senses and the mind take on the quality of eyes.
Из-за воздействия этой сладкой красоты все чувства и ум преданного становятся подобны глазам. Hare Krishna. So the devotee is seeing through his ears, Преданный может видеть Господа ушами, through his nose, носом, through his skin, кожей, and just all the senses, and the mind also functions like eyes. то есть все чувства и даже ум начинают действовать как глаза. Then the devotee faints. И преданный теряет сознание. To console the devotee, the Lord next reveals his fragrance to the nostrils of the devotee. Чтобы вывести преданного из этого состояния, Господь являет его ноздрям свой запах. And the devotee's senses all take on the quality of the nose. И тогда все чувства преданного начинают действовать как нос. The devotee faints again. И преданный снова теряет сознание. Then the Lord reveals his beautiful voice to the devotee's ears. Затем Господь проявляет свой прекрасный голос ушам преданного. All the senses become like ears to hear. И все чувства преданного превращаются в уши и становятся способны слышать. And for the third time, the devotee faints. И в третий раз преданный теряет сознание. The Lord then mercifully gives the touch of his lotus foot. И тогда Господь милостиво дотрагивается до преданного своей лотосной стопой, His hands and his chest. своими руками и грудью. To those in the mood of servitorship, he puts his lotus feet on their heads. Тем, кто находится с ним в настроении служения, он помещает стопу на голову. To those in friendship, he grasps their hands with his. Тем, кто находится с ним в дружеских отношениях, он пожимает руку. To those in a parental relationship, with his hand, he wipes away their tears. Тем, кто находится с ним в родительских отношениях, он рукой утирает слезы. And to those in conjugal love, he embraces them. И обнимает тех, кто находится с ним в супружеских отношениях. Then the devotee's senses all take on the sense of touch. И тогда все чувства преданного становятся способны чувствовать прикосновение. And the devotee faints for a fourth time. И преданный теряет сознание четвертый раз. Then Prema bestows its influence so that the devotee can experience all the different tastes simultaneously without conflict. И тогда Према проливает свое влияние на преданного так, что он может одновременно испытывать все эти ощущения, и они не конфликтуют друг с другом. These inconceivable conditions of prema are not subject to mundane logic. Эти непознаваемые состояния премы не могут являться предметом приложения мирской логики. Then the Lord gives his supreme mercy to the devotee. И тогда Господь проливает на преданного свою высочайшую милость. He bestows his kripa shakti, Он проявляет свою крипа-шакти, the central pole of all energies, the supreme controlling energy. это высшая контролирующая энергия. So then the Lord, seeing the devotee like a chatak bird, trying to taste the totality of rain. Преданный тогда предстает перед Господом как птица читака, которая хочет насытиться Господом, как дождевой водой. Trying to taste all the sweetness of the Lord at one time. Преданный пытается вкусить всю сладость Господа одновременно. The Lord thinks, why am I holding so many wonderful qualities to myself?
И Господь думает, зачем я держу все эти прекрасные качества при себе? So then the devotee begins to roll on the ground, И преданный начинает кататься по земле. faint and lose consciousness. Он теряет сознание и падает в обморок. Seeing the Lord everywhere, he rejoices, embraces him, laughs, dances and sings. Он обнимает, видя Господа, находящегося повсюду, он обнимает его, смеется, танцует и поет. Then, not aware that his material body has passed to the elements, И уже не осознавая, что его материальное тело слилось с другими материальными элементами, he understands only that his desired Lord, the ocean of mercy, has manifested himself and engaged him in his service. он понимает лишь то, что его возлюбленный Господь, океан милости, принял его и занял его в служении себе. Then the Lord leads him to his home. И тогда Господь отводит преданного к себе домой. Thus the devotee reaches the goal of life. Таким образом, преданный достигает цели жизни. Hare Krishna. I'm sorry if it's all a bit too inconceivable. Извините, если все это слишком непознаваемо. But you must know, when you're getting into Krishna consciousness, you're getting into something extraordinary. Но вы должны понимать, что когда вы начинаете соприкасаться с сознанием Кришны, вы соприкасаетесь с чем-то действительно необычным. It's not just, some ordinary religiosity. Это не просто какая-то обычная религиозность. This is really the ultimate process. Это действительно самый высший из всех процессов, To take us back home, back to Godhead. который может вернуть нас домой, обратно к Богу, And into our eternal relationships with Krishna. и дать нам возможность восстановить наши вечные взаимоотношения с Кришной. And Prabhupada said, we'll have another ISKCON in Goloka Vrindavan. И как говорил Шрила Прабхупада, на Галоке Вриндавана у нас также будет искон. So we'll all be together there in the future. Все мы в будущем будем там. And we'll have Angarsk festivals there Будем in проводить Goloka Vrindavan. там на Галоке Вриндавана ангарские фестивали. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки. Krishna.